wolof laay wax maa ngi nuyu ñëpp di jégalu si retard bi anglais Sénégal Assalamu alaikum. Welcome everybody. Like I said, it's an honor to be here and have this kind of discussion round with people like Guy, like some faces that I recognize in the audience. I mean, I don't know if I should proceed in English. Seems like you have some kind of translator in the group. It would be great if we will be translating, but if you could talk in English or something, because not everyone understands Okay. French. So I assume that the Senegalese here might know already who am I and what I'm doing, so probably for. Okay, so like I said, welcome to you guys. I would like to first say bon carême to Guy and to the Catholic community in Senegal. We know that this period is a very complicated situation in Senegal happening right now. We have some kind of pseudo leaders, religious leaders. One of them was saying certain things which is not exactly what Senegal is like, because we have a type of society that people used to live together. We have like a kind of harmony, and then having certain words against that cocktail that we have in our country was very, 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 very bad at this moment. So I really, really wanted to say something about that. And yes, my name is Thiat. I'm an artist and also an activist. I'm a rapper from a group called Kurdi. We started in 1996 in our region, Kaolack, which is the center of Senegal. So we were like 15 years old. So when we started doing hip hop, we had the choice in between either we're gonna do hip hop to become famous stars and act like it, or we're gonna be role models. So, and then we choose that way, which is the most difficult way in terms of being an artist, but also the longer career in somehow, because we wanted to leave a legacy for the next generation. Our way was not just to entertain people, we wanted to do edutainment, like how we could, in our music, at the same time inform people, but at the same time participate in what we have in common, like how we make changes through our music. So we call ourselves, we are doing edutainment instead of entertainment. And then it was very complicated that time because Senegal was not ready to have certain topics on tracks. We were, talking about the real issues in our region first of all, and then also in general in the country. We were talking about the president. We named him. So we've been to jail. I think we are the first African hip hop band who was arrested and still because of their lyrics. So yeah, it didn't happen anywhere else in Africa. Reggae, yes, we have Tiken Jah Fakoly or Alpha Blondy. They were arrested in their country because of their lyrics. But in terms of hip hop, we are still the only hip hop band in Africa, at least in the West, who was arrested because of their lyrics. So, and then on and on and on, we kept talking about the issues of our country and issues of Africa. But at some point in 2011, it didn't make sense to keep just talking about issues. Out of a regular discussion with some friends in Basel, the friend he's
he's a journalist. He said, hey, Thiat, but you claim yourself an activist or revolutionary or whatever, but you just, what you're doing is like slacktivism. You just talk about things. What else? You should do more. You should be somebody, but you cannot be just somebody with talking about it in your lyrics or going to the radio or things like that. So do more. And then I said, I remember that I said to him, yeah, you also a journalist, but nobody reads you because here people don't read you. Newspapers, so it makes no sense what you're doing also. And then we realized that we both are right, that we needed something. But what? We needed to organize ourselves in something, but what? Political party? No. People don't want politics anymore. People don't want to see people in politics the way that they are doing it in Senegal anymore. So let's forget about that thing. We're gonna organize ourselves in an organization between journalists and rappers? No, not everybody is journalist or rapper. So what do we need now? We needed to find a slogan. We needed to find an organization to crystallize all the hunger and the frustration of everybody inside. And then we started the brainstorming. It's gonna be ça suffit, beaucoup de trop c'est trop, doy na sëkk, bëggatuñu, suul nañ. And then we come up with Y'en a marre. And people say, yeah, that's Y'en a marre. Because Y'en a marre is like French, but people assume sometimes that it's Wolof because they say Français tirailleur. So everybody will understand what means Y'en a marre. And then Y'en a marre with who, how, where, when. First, Y'en a marre of ourselves. Why of ourselves? Because if corruption exists in this country, it's because there is somebody who is doing the act and somebody who is corrupt. But the witness let this thing happen are also part of the corruption scene. We all had one time getting into a taxi. The taxi didn't have either the license plate or whatever, I don't know. But we asked him to give 1,000 to the cops and to go. It's corruption. Even though we don't acknowledge it, but it's corruption. So how are we gonna be fed up of those kind of stuff? So we say we are Y'en a marre of ourselves. We are fed up of ourselves. We are fed up of ourselves for being laxist, for being fatalistic, for being defeatist, for just waiting and say, okay, this is politicians, they should handle it. We are artists, we have to stay now and doing our art. So Y'en a marre of ourselves. The streets are not dirty. We are the dirty one because the garbage or the trash you are seeing in the street is because of us. I am the one who is drinking my coffee and throw the cup in the street. So we have to change that mentality. For you guys just did right now, being late, Senegal is time. So we have to change that, not this mentality. So things like that is about us. Okay, and then what? With the politicians, we have to put the politician right in front of their responsibilities. What are our priorities? What are they doing? So we have to involve ourselves. We have to raise awareness. We have to build the new type of Senegalese, which is the guy who is not going to be, okay, because the politician is allowed to talk about society, economy, sports, culture, everything. But us as a cultural member of, my branch is in culture, I'm not allowed to talk about politics. Why? If you don't do politics, politics do you. So then do it. So then what kind of politics? The politics to raise awareness and make people be more conscious about what are their responsibilities in the society. That's what we wanted to do. And then how we're gonna do it? We're gonna mobilize everybody. There is no gender, no age, there is no religion. Like the Senegalese society, the type of society that we have, all together, let's build this new type of Senegalese, let's build this new Senegal, which is what we are dreaming for. And then, out of protest, out of gather, out of, whatever, but let's see how we're gonna put the majority of the youth involved in what's going on in our country. And then we did a lot of campaign. So that time we needed to register the youth for the elections in 2011. We did so much, I don't know the amount exactly, but we did a lot of campaign in the country
touring the country, telling people, go register yourself. You are 18 years old, you need to vote. You will have 18 years old, go register yourself. You have to do it, you have to do it. And then we also fought against Abdoulaye Wade, third candidacy, and with another campaign that we launched was called Pouvoir Forcé, after we did Das Fananer. We did so many campaigns, and then at the end, all the Senegalese together, we get rid of Abdoulaye Wade, and we had another president. And then I think one of the worst in Africa, like everybody knows that Macky Sall is a puppet, he's a toy. Macky Sall takes no decision. It seems like he's one of the representing of France in the West, in Africa. He's the one who's with Ouattara, who are doing the continue of France-Afrique, with his decisions, with the way that he's handling the country, with the way that he's thinking. Macky Sall is the one who is doing today the embargo against Mali, which was part of Senegal. How can we understand a leader who was born after the independence, who has studied in the continent? Because Macky was kind of like a fantasy for Africans. Macky, as a president, he gave hope to the youth, because you could see that, wow, we can have a president who has studied in the country, who haven't been outside, who didn't have any diploma or degrees in any other university than Cheikh Anta Diop, becoming a president of an African country. This is wow, great. But unfortunately, he's the worst in terms of policy. He's the worst in terms of the international relationship. He's the worst in terms of like giving space to the youth. Let's just look at how the mixture or the composition of some of our elite, like or some of our institutions like the National Assembly. The representation of the youth in there is not exactly what we would expect as a society, having under 35 years, 70% of the population under 35 years. So Macky is in somehow a deception. We are all, I mean, that's a shame that we have a president which is totally different than what we expected that we want in the country. That's definitely not what we fought for, to bring this type of person on the power. So that's why we keep doing it. And just like to be short, when he just arrived when he just got in office, he called us because we were part of the protest. We fought against Abdoulaye Wade. He said, "Hey guys, come join me, and then we can build the country." So that time we were clear with him. We said, "Hey, what we're doing, we're not doing it to at the end come into office or handle the country as a politician. We want to stay what we are, because we believe that in a country we need a civil society, we need politics, but we need also something else. So we don't want to be part of what you are doing, because we never had hope in somehow in what Macky is doing." So basically that's what I wanted to say, to give you an overview of who am I and what organization I'm part of and what we achieve in a certain way. So it's open to you guys for your questions later on, and then after we get back to the topic and then see what we can say. So I'm going to give the microphone to my brother, Guy. So thank you for welcoming me in FRAP. This is, what? Go on. Use the mic. Okay, so should I go directly into the topic, or you do your introduction and then we get what? You haven't finished that, so No, I haven't get into the topic yet. So I was letting you introduce yourself and then we can go back into the topic. So thank you. mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di am mbégte nekk fii ak yéen ci waxtaan bi ak suñu mbokk suñu doomu ndey Thiat bu Y'en. I'm not going to speak in English. My English is not as fluent as Thiat's. I prefer to speak in Wolof. And maybe one day I'm going to stop talking in French. Dafa am benn Africain, benn Sénégalais mu ngi tudd Boubacar Boris Diop. Moom da doon bind ci nasaraan ci français
mu dem ba jëmmi jamono ne dootul bindati ci nasaraan léegi ci wolof lay bindee je crois que boobu ak léegi bind na ñaar wala ñetti téere ci wolof ndaxte dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne làkk bi ngay làkk du caaxaan ndaxte làkk day defal xel làkk day mooñ xel et que bu fekkee dañ lay jàngal di nga nekkee xale ba nga nekk mag ci nasaraan nga continuer nekk mag sax di làkk ci français mais yow en fait tubaab bu ndaw ngay doon doo ko tey sax bu fekkee da ngay préféré jënd am mburu bu ñu defar ak blé plutôt que mburu bu ñu defar ak mbokk wala ak dugub da ngay préféré jënd dàll bu ñu defaree France wala façon yu mel noonu plutôt que nga jënd dàll ngaay wala ay dàll yoo xam ne daal made in Sénégal la maa ngi tudd Guy Marius Sagna bokk FRAPP ñu leen di dalal ci makkaanu FRAPP ci siège bu FRAPP am ci mbégte bu mag a mag di gërëm waa SIT ci xëy na li nga xam ne mën nañ ko woowee collaboration bi nga xam ne moo dox suñu digganteeg ñoom ak ñun waa Y'en a marre ak ñun waa FRAPP ci xool nag la ñuy gën a ñoŋalee ci xool nag la ñuy gën a yaatalee li nga xam ne moom mooy gis-gisu njàngum seen jàngaan yi seen ndongo daara yi Thiat, can you translate? Or Moniba is going to do it? Thiat, you can translate. Okay, so quick. First, he said, Summarize. Okay, summarize. He said, my name is Guy Marius Sagna. I'm happy to welcome you guys. Thank you for SIT for inviting us. This is not the first time, it's kind of like a collaboration. So we are very happy and proud about it. And he said also that he's not going to speak in English because he's not that fluent. And he's on track of not speaking any other foreign languages anymore, even French, because he assumed that language is part of culture, and then the minute that you are speaking the language of someone else, for this example, like France, the way that France was operating in Senegal, in somehow you think like the other culture, you miss a part of your culture and for speaking another language, and you are adopting the culture of someone else. And he gave a short example of Boris Diop, you say? Yeah. Boris Diop was one of the most famous writers in Senegal, deciding to not write anymore in French, but he's writing now his books in Wolof. So like Ngugi Wachoko, he can give those. And then he said, it's the smallest example and easiest one is, in Senegal, way back in the day, we were taking breakfast with fonde, for example, or the bread was millet, and now the bread is not millet anymore because we copied the French way, so cheese and coffee and milk and stuff like that. So that's pretty much what he said as an introduction. Et loolu dafa am solo ndaxte Sénégal at bu nekk ñu ngi naan lu mu néew dina dugal ci biir Sénégal at bu nekk 91 milliards ci blé mooy dugg Sénégal mais blé boobu dafa am fu muy jógee déjà ñu ngi naan Russie ak Ukraine am na jafe-jafe ñu ngi naan mburu dina yokk bu ma waxee loolu dama ciy teg ne maa ngi bokk FRAPP Front pour une révolution anti-impérialiste populaire ak panafricaine bi nga xam ne bokk na ci li mu jàpp ne mooy lu gën a am solo tey jii nii ci réewum Afrique yi mooy moom sa bopp ci famille yépp ci moom sa bopp yooyu moom sa bopp ci wàllu lekk luy ndeyu ñuy dem di jéggaane di jëlee blé feneen ba tey jii nii ñooñu bu ñu amee jafe-jafe ñun ñu am jafe-jafe ci wàllu lekk parce que Sénégal am na suuf bu doy am na ndox bu doy am na mboq am na dugub am na bësi donc
xeex bi nga xam ne jafe-jafe bi nga xam ne moo am fële Ukraine ak Russie bokk na ci lii wane ne dañoo war a moom suñu bopp ci fànn yépp 2008 amoon na crise alimentaire mondiale boobu itam réew yi nga xam ne ñoo doon béy ceeb ak ñoom seen li ñu ko jaay ñu toog ne ñoom dañoo am jafe-jafe wala dañuy def neneen Égypte Sénégal ak yeneen réew ci Afrique am jafe-jafe ndaxte seen ceeb motatul seen leneen motatul ndaxte ñoom ñu ko defal seen bopp loolu day rek firndeel ne ñaar benn bi solo bi nga xam ne moom sa bopp moom sa réew dafa am solo ci fànn yépp day wane itam ne 2008 crise alimentaire mondiale mooy bu mujj bi ñun jànguñu ci dara suñuy réew jànguñu ci dara ñi ñu fal jànguñu ci dara parce que 2008 ak léegi d'accord yàgg na ëpp na fukki at coronavirus baa ngi nii wan na ne ñun moomuñu suñu bopp ci wàllu pàcc moomuñu suñu bopp ci wàllu garab waaye loo ci gis ñaari atu coronavirus ba tey ñu ngi jël lépp jox ko Turquie ñu ngi jël lépp jox ko France ñu ngi jël lépp jox ko États-Unis ñu ngi jël lépp jox ko Chine ñun amuñu dara donc ba tey jii nii ñu ngi ba léegi ci ñun ñàkk moom suñu bopp ci wàllu koppar ci wàllu jënd ak jaay ci wàllu mbéy ci wàllu solo ci wàllu faju ci wàllu garab même pour faju sax suñu njiit yi bitim réew la ñuy dem faj même pour wasin sax suñu njiit yi bitim réew la ñuy dem wasin ñàkk pexe même pour jàng sax ñoom seen doom bitim réew la ñuy jàng moo tax loo ci gis ren ñetti weer a ngi suñu njàngaani jànguñu ndaxte seen yoon newu ci li leen yitteel ci école Sénégal mooy rek bu yàquwee ban njeexital ci wàllu politique lay am ci ñoom maanaam ban conséquence politique waaye du li nga xam ne dañ koy yëg mais directement seen yaram ndaxte seen doom jàngeewul Sénégal bu ñu jàngee Sénégal ñu ngi ci école privée moo tax bi élève école publique yi di maanaam di grève ñu jël soldat wu Sénégal policier wu Sénégal gendarme Sénégal dem aar école privée yi nga xam ne ñoom seen doom fa lañ jàng fekk ne ñun enfin doomu béykat doomu nappkat doomu sàmmkat doomu néew di doole nekk ci école publique 3 mois jàngul donc moom sa réew boobu dafa daal di am solo bu baax a baax. Okay. So to explain like a short thing, he said because that we are copying somebody's culture, we spend billions and billions to import wheat because that's what we need to make our bread. So he said this is a shame when the government is making the national budget. How can we put inside like the amount of money that we're going to use instead of like just buying wheat, like something that we could do in Senegal, because we could make a diversity in our agriculture with corn, with millet, with rice, with all of that. We have all of we have the land, we have the water, we have the space, we have the people. Why the government don't just invest in machines and make it as an industry to have like to have our independence in terms of food wise? Because what's happening now in Ukraine and Russia taught us that if you don't have your sovereignty, your country will never move forward because you depend on other countries. So we have learned the past 2 years with COVID that Senegal has nothing to be free, because even one pill we had to import it. Even one injection we had to wait the Turkish country or French country or whoever, but we don't have anything for ourselves. We didn't make anything for ourselves. Everything is coming from outside. That's a shame. You can't develop a country like that. And then he said, of course, that's not the interest of our leaders, because none of them send their son or their kids in the schools here in Senegal. They send their kids are studying in NYU, in Harvard, or in Paris 13 or somewhere else outside. Even when their wives want to give birth, they send her outside of Senegal. So somebody that his son or his kids are not studying in the country, he doesn't care about how the school is shaking, because since 3 months the students are in strike and nobody trying to fix this. So basically, because they don't care, their kids are not in Senegal.
So they don't care about our health care because they don't, if they're themselves, they don't go to our hospitals. So this is also something which is very shame that happening here in Senegal, and then we don't have our sovereignty. ñun dañoo noot ñàkk fayda ba nga xam ne bu ma jëlee beneen misaal gis ngeen autopont yi nekk fii Dakar ak ci biti Dakar Sénégal dafa waroon defar fukk ak juróom-ñetti autopont ngir dem leen dikk bi gën a yomb fukk ak juróom-ñetti autopont yooyu benn entreprise bu tudd Matière France moom moo ko defar Matière muy entreprise française mu ngi ñu ko fayloo ñun Sénégal 137,5 milliards 137,5 milliards fekk jamono jooju am na beneen entreprise mu ngi tudd Mabey Bridge di entreprise Angleterre mu ngi waxoon état Sénégal da koy defar ci 48 milliards waaye comme ñun dañ ñoo tënk dañ ñoo jënk dañ ñoo jatal di ñu xolloo foo xam ne dëppoowul ak suñu njëriñ suñu président Macky Sall ci suñu tur ñun askanu Sénégal jël 18 autopont yooyu jox ko Matière France 137,5 milliards bàyyi Mabey Bridge 48 milliards muy diggante bi France mu ne 90 milliards seetal ma loolu rek moo tax d'ailleurs ñun waa FRAPP dañoo ne mais président Macky Sall yow xanaa da nga jël ay rétrocommission ci suuf ñu wax ko mu leer naññ parce que mënuñu suñu xel mënul nangu nga jël 137,5 milliards jox ko entreprise française pour 18 autopont ci fukk ak juróom-ñetti autopont yooyu Mabey Bridge proposé li nga xam ne moom mooy 48 milliards loolu moo lay wan naka la ñun suñu ay njiit ñi ñu fal di jël ay dogal te dëppoowul ak ñun suñu njëriñ mu dëppoo ak ñoom seen njëriñ ak njëriñu impérialiste yi maanaam ñi nga xam ne ñoo ñuy noot moo tax ñu ne suñu ay président ñi nga xam ne ñoom la ñuy fal ñi ci ëpp muy Sénégal muy Togo muy Mali muy Burkina muy Bénin seen xol boo ko ubbi woon bleu blanc rouge nga ciy fekk doo ci fekk vert jaune rouge li Thiat doon wax sànq ay jumtuwaay lañu d'accord ay fookaay lañu d'accord ay marionnette lañu ci loxo ñi nga xam ne ñoo ñuy noot ñu koy woowee ci nasaraan impérialiste rawatina nag bi ci ëpp doole ci ñun suñu réew muy France mi nga xam ne moo ñu colonisé woon. lu tax ñu taxawal FRAPP dañoo jàpp ne bokk na ci li tax ñu taxawal FRAPP mooy li mandargaal àdduna mandargaal Afrique mandargaal Sénégal. ñu jàpp ne li mandargaal Afrique àddina bi ak Sénégal mooy rongañu baadoola mooy siin cere buur waaw muy système boo xam ne ci nasaraan ñu koy woowee capitalisme waaye capitalisme ci wolof d'accord baat bi sax amul solo mais mooy doxalin boo xam ne rongañu baadoola mooy siin cere buur maanaam foog mu am ay junni ay millions ay milliards doomu aadama yoo xam ne dañ leen di noot dañ leen di ŋàcc di leen di liggéeyloo di leen di exploiter ngir as tuut nekk ci bànneex moom ngeen di dégg rapport Oxfam at bu nekk naan la 1% ci àddina bi ñoom ñooy jëriñoo daanaka téeméer boo jël ci alalu àddina bi juróom-ñeent fukk système boobu nag moo jur li nekk ci àddina bi yépp système boobu nag moo waral tey jii nii waxtaan bi nga xam ne moom moo lëmbee jamono muy système boo xam ne ngir mu wéy foog États-Unis ndaxte ñun amuñu rek jafe-jafe ak France dañuy wax impérialisme en général moo tax ñu naan pour la souveraineté monétaire France dégage waaye bu ñu waxee armée française go home noonu la ñuy waxee jihadiste go home noonu la ñuy waxee militaire en fait bu Danemark wala militaire bu Allemagne bu nekk ci Afrique go home mais xel mën na nangu ci àddina bi ñu ne États-Unis am na lu jege junni base militaire ci àddina bi yàpp Russie boo génnee dëkk mu ngi am ñaari base militaire mais tey boo taalee rajo taal télé mu ngi mel ni ki nga xam ne mooy noonu jàmm ci àddina bi
mooy Russie bi nga xam ne ñaari base militaire dong la am ci biti Russie. États-Unis am junni base militaire fépp ci àddina bi mais wax ji mooy junni base militaire yi États-Unis am ci àddina bi ndax pour jàmm àddina bi la am déet déedéet gis nga li xew Irak li xew Libye li xew Syrie li xew fépp mais terroristes yi ñu ngi def lu leen neex di dox nu mu leen neexee ci àddina bi tey ñu ngi naan ñu ngi ut ndox planète Mars xaw ma planète Jupiter am ndox planète Mars ak planète Jupiter moo gën a yomb gis ay terroristes loolu xel fan la ko mën nange ñu ngi naan sax mais tourisme aéronautique waaw gars yi ñu ngi naan naka la ñuy defee tourisme fekk ne fii ci àddina bi am na ñoo xam ne mënuñu naan am na ñoo xam ne bu ñu lekkee ba pare wala bu ñu naanee ba pare amuñu fu ñu sawee wala kon fu ñu defee leneen donc junni base militaire yooyu c'est pour wëyal capitalisme bi junni base militaire États-Unis yooyu c'est pour continuer di noot askan wi ni États-Unis amee junni base militaire ci àddina bi ngir noot askan wi ñun waxuñu man bokk waxuma Poutine baax na de waxuma waxuma Poutine lay jàppale de waxuma Russie lay jàppale waaye Russie am na sañ-sañ ne base militaire OTAN yi nga xam ne noot askan wi ma leen tax a jóg bugguma ñu wër ma li wër États-Unis gis ngeen fa base française gis ngeen fa base Afrique du Sud gis ngeen fa base Chine kan moo saña ci Afrique Europe wala Asie ñëw naan day am base militaire Mexique kan moo saña ñëw naan day am base militaire Canada wala Venezuela moo tax ba doon fàttali yàggul trop 1962 la crise des missiles mais Cuba Union soviétique ak États-Unis mais Ukraine dafa sës rek ci Russie ñu ne ñoom dañoo bëgg base militaire foofu Cuba sësul rek ci États-Unis 1962 Union soviétique ne da koy jox missile nucléaire ba pare pointé ko ci États-Unis mais mu jur fekk Kennedy moo nekkoon président ñu ne déet du fi amee mu jur la crise des missiles luy ko réglé mooy ñu ne Russie jëlal say missiles delloo ko waaye ñu ne États-Unis say missiles yi nga pointé Union soviétique te nekk xaw ma Turquie ak Italie jël ko nga yóbbu ko jàmm ne ñooy donc même bu ñu bëggee jàmm nit yi war nañu xoolaat naka la ñu réglé woon la crise des missiles jamono jooju pour jàmm ji ndaxte nag nañ ko waxte dee comme ni ma ko waxee jàmm boo ko séenee 100 kilomètres plutôt 100 mètres wala 200 mètres sa buntu kër doo xaar mu ñëw sa kër kan mooy toog di seetaan jaan ñëw sa kër da nga koy dem fekk ca mbedd bi loolu la Russie def mais bon bref li ma bëggoon wane rek mooy naka la amee lëkkaloo diggante lii xew au niveau international ak lii xew au niveau local et que ni États-Unis amee ay bases militaires di ko yóbbu fu nekk ngir wëyal moom noot bi muy noot àddina bi noonu la France amee ay bases militaires fii Sénégal Côte d'Ivoire Djibouti ak feneen te du pour kaaraange askanu planète Terre du pour kaaraange askanu Afrique mais pour wëyal nooteel bi bombarder Gbagbo bu ko jaree bombarder Mali bu ko jaree bombarder Sénégal bu ko jaree ngir wëyal nooteel bi nga xam ne moom la ñuy noot. So, and then he gave another example of public construction that the government started, 18 bridges in the city, like the urban bridges. So there was a kind of, for him, he can't understand why there was a company coming from UK called My Bay Bridge, asked for 40 billion to make 18 bridges in the city. On the other hand, a French company called Marche France asked for 137 billion to make it. For the same work, the UK company asked 1/4 of what the French company asked for, and then Macky gave the project to the French company, which means that Guy Marius said that maybe Macky is getting something under the table. So corruption, which is one of the biggest problems in Africa. Our presidents are all corrupt. So that was one of the examples that I could give. And then he said, that's why we create our organization, FRAP. And FRAP
is not just against France. FRAP is not just against whatever, but FRAP is against all the imperialism happening in the world. And you can't talk about imperialism and just talk about France, but France is just one part of it. So he is talking actually about the whole West. Because if you look at what's happening actually with the system of imperialism that US, UK, Germany, France are doing now with their organization called NATO, showed you how the world is shaking because of the vanity or the imperialism that some people want to establish everywhere. You are with them, you are their ally. You against them because you want to keep your own interest, you want to protect your country, you are their enemy. We have seen in the past what happened in Afghanistan. Then the US and UK send their military pretending that there are terrorism, blah, blah, blah. We have seen what happened in Iraq. They pretend that there was some nuclear bombs there, and then we all know that there was none in there. We know what, like the darkest page of Obama's presidency, Libya, what's happened. So we have so many examples. And then the US have more than 1,000 military bases in the world. But Russia, as I know, as far has only 2 military bases outside of Russia. And he wanted to say that he is not supporting Putin. He doesn't say that Putin is the best, but he's saying that what they accuse Putin for, that's what they're doing at the same time. So who is the enemy of the world? Let's ask the question. And then Putin, his goal is to protect his own interests, his country. Is he right to protect his country? When a snake is coming to your house, is it right for you to say, okay, I don't want a snake coming into my house, I'm in danger? Or you're gonna let the snake come in and destroy your house or kill anybody? So what Putin is doing is not good. I don't agree with it. But what the West also is doing, I don't agree with that. This is why FRAP existed, is against the imperialism. Though, however it is organized in the world, whoever is establishing it in the world, we are against that. mais tubaab yi dañuy naan mais traduction trahison. mais Thiat moo gën a nekk traître ci non. yaa ngi def mais traduction bu baax a baax. mais yenn saa yi nga ñambaas yoo xam ne waxuma ko mais ànd naa ci. yenn saa yi nga ñambaas si loo xam ne waxuma ko. mais bon waaw même. mais c'est pas très méchant. mais ñu leeral ko rek. non c'est pas très méchant globalement moom. mais xam naa ne yaa ngi profité ci sama traduction pour wax say gis-gis donc di nga am ñaari temps de parole. mais bon bref lii day rek wane ratax bi am suñu diggante ak waa Y'en a marre, d'accord, ak ñoom Thiat Aliou Sané ak ñoom seen I'm gonna finish and not conclude di wax ne ñun dañoo jàpp ne rong ñu baadoo la buy siim cere buur ci àddina bi, waxuñu sax Sénégal rek, ci àddina bi, ci Afrique ak ci Sénégal dafa war a jeex. golo di bëy baabuñ ci dundee ci àddina bi, waxuñu rek Sénégal, ci àddina bi ak ci Afrique ak ci Sénégal dafa war a jeex. Li waa ji doon wax, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Madame CAC 40, les multinationales françaises, Victor Hugo moo ko doon wax. waaye bon boobu saful quoi, ñun bu ñuy wax moo gën a saf, rongu ñu baadoola mooy cimetière boobu moo gën a neex bu Victor Hugo bi. golo di bëy baabunti dundee waaw moo gën a, pour man moo gën a neex. xam naa Victor Hugo sax ci ñun la ko toppandoowee. loolu dafa war a jeex. fekk loolu jeexul jàmm du am. jàmm du am ndaxte fekk ñu ngi noot am aw askan day yéex rek waaye du fanaan àll. ñi ñuy noot dinañu jóg ngir xeex. loolu moo am Mali jamono ji waaw askanu Mali dafa gëm ne moom dañ koy noot et que élection rek réglé wul problème am. Sénégal ñu ngi nii
musuñu am coup d'état musuñu ñàkk am élection Sénégal ñu ñooy bàkkoo naan depuis xaw ma 1800 xaw ma ajak-jak ñu ngi voté Sénégal la depuis 1800 ajak-jak ñu ngi voté waaye tey la élection gën a ñàkk jaar yoon ci Sénégal bu ñu waxante dëgg rek suñu mais tey la Sénégal bokk ci ñeent fukki réew ñi gën a ndóol ci àddina bi kon est-ce que élection rek mooy génnee réew ci ndóol ci ñàkk déedéet mais États-Unis mu ngi nii kañ la ñu commencé élection ñaata américain ñoo mun faj ñaata américain yu am jabet ñoo mun faj seen bopp ñaata américain yu am jabet ñoo mun faj seen bopp d'accord dama koy faral tey jii nii France ñu ngi am 8 à 9 millions doomu France ñu ndóol 9 millions doomu France ñu ndóol France ba mu lijjanti 9 millions de pauvres yi nekk foofu muy ñëw naan day ñëw Afrique léegi ñun nag ñun ñooy dof yi ñun africains yi ñun ñooy dof yi nga xam ne dañoo jàpp ne France mi bàyyi 9 millions de pauvres France mi bàyyi 600 béykat France yuy xaru at bu nekk yuy bàyyi lu ëpp 300 SDF sans domicile fixe yi nga xam ne dañuy dee France liw ba dee ci mbedd yi France boobu ñun Malien ñun Togolais ñun Burkinabé ñun Béninois ñun Nigérien ñun Sénégalais France ñun la gën a bëgg ku dof loolu ñu ne ñun ñoo ko war a nangu France li ko fi bàyyi mooy Mali dafa am bauxite dafa am manganèse dafa am phosphate dafa am uranium dafa am wurus dafa am xorom dafa am suuf dafa am lithium loolu yëpp Mali am ko ak li ñu gisu ko France loolu la teg bët waaw te boo gisee France Macron bokk gën a sawar ci affaire Ukraine bi li mu bëggoon mooy États-Unis bombardé Russie ngir mu régler waale li xew fii Mali seetaan ngeen journaliste français yi naan non vraiment c'est décevant ci tënk de bu ngeen seetaanee journaliste français yi c'est décevant ñun ñoo toog di seetaan madame Poutine ak Russie c'est-à-dire que France li mu bëggoon mooy États-Unis bombardé Russie ngir régler waale son problème en Afrique de l'Ouest parce que Afrique de l'Ouest France moom métti na ci moom Mali ñu ne ko France dégage Niger ñu ne ko France dégage Tchad ñu ne ko France dégage Burkina ñu ne ko France dégage fii nag Sénégal depuis ñeenti at bi ñu créé FRAPP suñu programme bu njëkk suñu yëngu-yëngu bu njëkk pour la souveraineté monétaire France dégage ñu naan anti français ñun anti français wuñu anti tubaabuñu dañoo anti impérialiste loolu bokkul te dañ koy assumer ba mu fees dell ba mu mot sëkk waaw dañoo am ay xarit français amay xarit italien amay xarit états-unien amay xarit japonais ak ñoom seen waaye du ñu nangu ku ñu noot ci ngànnaay noot ñu ci làkk noot ñu ci koom di def lu la neex donc ñun loolu la ñuy xeex loolu la ñu bëgg a ji ci xelu askanu Afrique ne leen rongo ñu baadoo la di siim cere buur dafa war a jeex et que ñun war nañ bàyyi ñàkk fayda di fal ay nit ay góor ak jigéen yoo xam ne liñ fi nekkee mooy jaamu France jaamu États-Unis nekk fi ay surga France surga États-Unis au lieu ñu nekk surga askan wi et que moom sa réew ci wàllu koppar ci wàllu koom ci wàllu làkk ci wàllu jënd ak jaay ci wàllu fànn yépp buñ ko defulee musiba moo ñuy dal dañuy voté muy am ay alternance mais alternance sans alternative waaw ngañ remplacé Demba Samb remplacé Bàcc mais situation bi du soppeeku ñu naan wiiw Sénégal mais dama leen di fàttali Mali bi pendant 10 ans 20 ans 30 ans Mali lu ñu ko doon woowee ci àddina bi mooy l'élève modèle du FMI de la Banque mondiale de la France xoolaat leen archive pendant 10 ans 20 ans 30 ans Mali moo nekkoon l'élève modèle ñu jékki-jékki rek on se rend compte que Mali ndekete amul état Mali amul état ndax lan ñi ñu fal ñun ñooy sàcc suñu alal jël suñu beneen alal bi bàyyi ko mu dem bitim réew moo tax ma ne ñun Sénégal xamoon nañu bii bukki bii njuur bii sàmm Macky Sall daf ñu won
beneen xeetu séddale bii France bii Macky bii Mariam bii Aliou bii Timbo bii Mansour te fekk séddale yooyu mu ngi am Sénégal Mali Togo Burkina Niger Tchad Guinée équatoriale ak ñoom seen du ñu génn ci ndóol loolu la ñu bëgg a ji ci xelu askan wi et car macha allah ñu ngi béy suñu waar ànd seeg ñeneen parce que nag du ñu wax rek ne ñun rek FRAPP wala ñun rek Y'en a marre ñun ñoo ko def waaye dañoo wax ne Ousmane yor na ko Idi yor na ko Fatou yor na ko Moriba yor na ko Thiat yor na ko baax na loolu parce que loolu la ñuy faral di dégg ci suñuy réew Sénégal Mali ak ñoom seen ba élection ñetti lu ñu bëgg a ji ci askan wi askanu Afrique mooy nañu bàyyi naan Guy Marius yor na ko wala Thiat yor na ko nañu bàyyi di naan Fatou yor na ko wala Aïda yor na ko li ñu war a wax mooy da ngay toog franc CFA wala da ngay génn franc CFA da ngay continuer ak mais politique u FMI ak Banque mondiale wala da ngay def beneen politique boo xam ne bokkul ak politique u FMI ak Banque mondiale bi nga xam ne amul benn réew ci àddina bi bu ñu mës a développé da ngay continuer ci ONC wala da ngay def leneen da ngay bàyyi base militaire étrangère am déet da ngay continuer di jëfandikoo làkk doxandem am déet ñun bañu ñu Sénégalais yi di làkk anglais di làkk français di làkk japonais wala sax chinois wala turc mais dañoo ne langue numéro 1 dafa war a doon pulaar langue numéro 1 dafa war a nekk wolof langue numéro 1 dafa war a nekk basari langue numéro 1 dafa war a nekk koñaaji langue numéro 1 dafa war a nekk joola langue numéro 1 dafa war a nekk soninke langue numéro 1 dafa war a nekk manjaago xëy na nag ñu xool langue numéro 2 ku mu neex nga tànn ndax da ngay langue française wala ndax da ngay langue états-unienne ndax da ngay langue chinoise wala ndax da ngay langue japonaise wala turc wala bu la neex ñun loolu lañ jàpp léegi nag waa ji daan na wax ne foofu laay jàngalee on a fait interpréter le monde il s'agit maintenant de le transformer mouvement citoyen yi li leen gën a xam mooy wax mobiliser ñun ñu ne dafa am réalité boo xam ne moo gën a am ci suñu réew yi bu ñu waxee mobilisation ñu ne parti politique yi ñu ne nag jot na mouvement citoyen yi dañu bàyyi mobilisation yi parti politique yi parce que yenn saa yi dañ lay fontoo d'accord di def lu leen neex parce que xam nañ ne ñoom ñooy mobiliser moo tax nag ñu ne FRAPP du nekk rek loo xam ne day éduquer day sensibiliser di éveiller des consciences loolu moo ci jëkk mais day contribuer tamit ci tabax un rapport de force boo xam ne d'accord politiciens yi bu ñu nekkee normal baax na bu ñu nekkulee normal baax na loolu moo tax ñuy jéem a taxawal FRAPP fu nekk yombul nag jafe na mais gis ngeen fu verte bi bon foofu la ñu wax ne foofu la FRAPP am ay membres fu rouge bi foofu la ñu waxoon ne FRAPP amul ay membres am na évolution bi ñu defee carte gi ak léegi donc xam naa ne loolu yëpp dinañ jéem a xool naka voilà loolu yëpp pour ne ñun war ñu bàyyi rek parti politique ñuy dugg ci biir askan bi lii ñuy wax ni dafa war a egg ci askan bi dafa war a egg fépp ci askan bi ñii di xeex Dakar ñii di xeex Kédougou ñii di xeex Matam ak feneen ci biir xeex bi nag ñu ne dañuy nekk au côté ci wetu askan bi nga xam ne ñoom la ñuy noot loolu moo tax ngay ñuy dégg fépp souvent ñu si ànd ak waa Y'en a marre ñu si ànd ak ki nga xam ne sama xarit la parce que kii du sama xarit mooy kilifa man kilifa laa bëggoon sax mu nekk fi mooy maa tooñ na ma beneen yoon boo fi indi dañ fi kilifa lu ñuy def du rek wax et pour natt li ñuy def ndax am na njëriñ xam naa ci am dina si dellu si ci yeneen misaal damay jox yenn misaal fii la ñu def conférence de presse ak union des entreprises du domaine portuaire pour war la ne ñii ñuy taxé activiste di leen di xalaat di leen di woowee activiste yenn saa sax di leen di wax avec mépris activiste ñu ngi def liggéey bu am solo fii la ñu def ci table bi conférence de presse avec union des entreprises du domaine portuaire déjà bu ñu demee ba le monde des entreprises am jafe-jafe di ñëw ci siège yu Y'en a marre wala siège yu FRAPP nga xam ne y a quelque chose qui cloche mais y a surtout aussi quelque chose qui change boo xam ne d'accord ay Sénégalais yi toog nii bokk Y'en a marre bokk FRAPP la yeneen mouvement citoyen ñoo ko liggéey ñu def conférence de presse dans la semaine communiqué du conseil des ministres
vous pouvez vérifier ay mois de janvier ou de décembre communiqué du conseil des ministres mu am benn paragraphe sur les entreprises de domaine portuaire communiqué bi naan waaw ñu ngi wax xaw ma ne directeur du port mu xool fii la ñu def conférence de presse avec les agents de sécurité de proximité dans la semaine vous pouvez vérifier ngeen gis communiqué du conseil des ministres bind ci ñu def marche avec les ASP Dakar Kolda Ziguinchor ak Kaolack yëpp ñu interdire ko il y a une semaine ou 2 semaines communiqué du conseil des ministres ñu ne dañu accélérer la transition vers l'autre statut des agents de sécurité de proximité c'est pas par hasard. aviculteurs yi fii la ñu def conférence de presse ak ñoom maanaam ñi ni béy yi naan ndaxte njëgu aliment bi dafa jékki-jékki rek yokk mais ci biir semaine bi gouvernement bi jël décision ne nañu delloo prix aliment yi fu mu nekkoon or secteur agriculture c'est combien 300 000 emplois directs et indirects mu am ay agriculteurs yu ndaw yoo xam ne ils ne s'en sortent plus parce que njëg yi dafa passer de 14 000 à 17 000 c'est ça 18 000. Oui d'accord 17 000 3 000 francs mënuma la wax nag jamono yi passé ñaata enseignant lu mu néew junni enseignant ñu nekk ci préscolaire public ñu leen di woowee case tout petit. d'accord animateur polyvalent des cases tout petit. ñi nga xam ne dañ doon def bénévolat tey jii nii yóbbu nañu leen formation ñu ngi fayeeku payoor avant daal ñoon fayeeku payoor ñu ngi fayeeku payoor ginnaaw yàlla xeex fii la ñu ñëw fanaan ay ñëw nekk yoon fees fi dellu ba ñu nar a ñàkk sax suñu siège nga xëy na sax fan yi di ñëw bu ngeen moytuwul di ngeen dégg ñu ne dañoo ñàkk suñu siège ndaxte borom kër gi xëy na mu ngi subir ay pression parce que le siège du FRAPP est devenu un enjeu national. am na ay enseignants classe passerelle. non balaa classe passerelle mais classe passerelle ñun tamit yeneen enseignants lañu classe préscolaire communautaire loolu man kay soo ko dégg ça fait 10 ans maa ngi dégg classe des tout petits ma ñëw dégg classe passerelle on a reçu ici ay syndicalistes mais ki sawlu seen mu ne moom mosul dégg ay classe passerelle ak ay ñun mais man maa ngi dégg semaine bi ils m'ont contacté je n'ai pas encore informé le FRAPP classe préscolaire communautaire depuis 10 ans bénévolat ñu ne ñoom dañoo bëgg ñëw Dakar dañoo bëgg ñëw FRAPP héberger leen ma ne yéen da ngeen bëgg parce que nous on a déjà perdu notre siège ndaxte wóor na ma nekk Macky Sall mais xam na ne tey foog FRAPP ñàkk siège am ndaxte bu ko ñàkkee coono dina wàññeeku conférence de presse dina wàññeeku marché dina wàññeeku donc classe passerelle yi la même chose or am na ay syndicats yi fi nekk rek am na ay partis politiques de. lan moo tax Sénégalais yi di gën di dem ci ay Ya Awa Rassoul ay FRAPP ay nitu dëkk ay xaw ma yeneen ak yeneen ndaxte dafa am ay résultats yi nga xam ne nit yaa ngi am balaa ngeen di ñëw fii sànq suñu mbokk Ngor Wakam ak Yoff ñoo fi nekkoon. mooy collectif tàkk yi ñu xeex suuf ak émeute foncière bi ngeen dégg yàggul woon fii lañ fi waxoon ne Macky Sall mais yéen suuf de suñu gaynde yi may leen suuf de waaye fexe leen ba may leen suuf boo xam ne am jafe-jafe bon ñun Y en a marre ñun FRAPP dañoo war a nekk avant-garde lu mu métti bu ñu gisee luy raam lii ñëw te nit yi gisuñu ko dañ ko war a wax ngor tàkk na ñoom ñoo fi nekkoon fii ndax dañoo am jafe-jafe suuf ñu bëgg ñu ànd ak ñoom d'accord. Auchan Carrefour ñun ñoo fi wax Auchan dégage ñun ñoo fi wax Auchan dégage et les faits nous ont donné raison de toute façon depuis longtemps feneen suñu Sénégal mais il y a même pas un mois nit ñi ñu ngi publier ci maanaam ci réseaux sociaux yi naan Auchan dafa yokk njëgam yëpp léegi nag mu ngi nëbbatu ci ginnaaw waaw la xawma tension internationale. mais ñun lii la ñu waxoon les France en 19 ans France fi nga xam ne Auchan ak Carrefour ak Leclerc foofu la ñu bàyyeekoo dañoo wane ne ci fukki at ak juróom-ñeent y a 100 000 commerces de proximité yi disparaître ñun bi ñuy xeex Auchan dégage ça fait 3 ans ñu ngi naan mais ñun bu dee ay commerçants français ñooy tëj ba ñu toll ci 100 000 ndax Leclerc Auchan ak Carrefour mais kon commerçant sénégalais lu muy def commerçant africain xanaa day dee
ñu ne France saay bu magasin de distribution yi créé benn emploi wala ñaari emploi faagaagal leen juróom ñu ne ñun ñu ngi am déjà problème mu emploi gis ngeen ay Sénégal yi nee nañ pare nañ pour dem xeex Ukraine non loolu moom bu ma nekkoon Macky Sall damay démission boo demee yow ba sa réew nga nekk président say ndaw ba réew mi métti ba mu jaral leen dem di guerre Ukraine mooy honnêtement c'est l'échec total mais c'est l'échec d'une politique néocoloniale c'est l'échec d'une politique de non-tel le néocolonialisme volontaire parce que nag ñun dañ ci am part de responsabilité ñun africain parce que Macky Sall du français du américain sénégalais la Bongo gabonais la Eyadema togolais la IBK malien la loolu mooy suñu part de responsabilité ñun nekk ñu rek di wax déedéet on ne dit pas France sans États-Unis dañuy naan système bi la te ñun dañ ci am wàll foog ñu dog jéng yi foog et cetera donc ci biir xeex boobu ñu ngi nekk aux côtés des populations qui se battent xeexu Auchan xeexu Carrefour boobu bi Carrefour ak Auchan di ñëw amuloon benn këyit bu encadré seen teewaay fii moo tax xool leen seet nekk biir Dakar y a presque 30 Auchan loo xam ne amul fenn ci àddina bi mais il a fallu que ñu ne Auchan dégage pour que président de la République nga xaw a reculer mu jël benn décret jël benn arrêté pour encadrer entreprise Auchan Carrefour de grande distribution ñuy taxawee fii xam nga lu ñu bind ci kayit yi mais diggante magasin de grande surface ak marché sénégalais yi minimum dafa war a am 1 kilomètre diggante ñaari magasin de grande surface minimum dafa war a am 800 mètres ñun de du loolu moo taxaw ñu doon xeex parce que boo demee France ay Lidl ay Walmart ay Carrefour booy génn ci dëkk bi fa la ñuy nekk mais li ma bëgg a wax rek foofu mooy loolu taxul woon ñuy xeex de mais au moins bu ñu amee diggante ñaari magasin de grande surface ñu ne 800 mètres diggante magasin de grande surface ak marché sénégalais marché maanaam locaux yi 800 mètres loolu avancé na après nag ku mel ni man mun na jàppale vraiment ça c'est bien quoi mais dara nekk fi woon bokk donc seule la lutte libère aujourd'hui baat boobu seule la lutte libère les Sénégalais yëpp même ñu déggul français ils le prononcent facilement africain seule la lutte libère dañ ko intérioriser dëgg na nag bëri na ñoo xam ne loolu dañ ko defee intérioriser te xeex bi fa la war a jëm il se va tas loolu la doon wax sànq affaire bi tamit ñun la waaw ñun ñooy seetaan Macky Sall di def lu ko neex jarul dem Ukraine jarul jël gaal jarul jël désert du Sahara nañ ko fi defanteeg moom Macky Sall Ouattara xaw ma Patrice Talon ba mu saf sap suñu dëkk bi changé suñu continent bi changé jërë ngeen jëf. I'm sorry. Yeah, I'm really sorry. Because he started. And I'm sorry for you. Yeah. He started the last pieces saying that, oh, chat, sometimes you add some word that I didn't say, sometimes you cut some word that I said. So that's what he started his the last part of his speech. So, and basically he said that Mali, what about Mali now? We all see what's happening in Mali. And Mali used to be the good boy of FME, of IMF, of World Bank. Mali used to be the good boy, in the class. But now, we have seen the result. And he said, even Senegal, people are saying, oh, Senegal is a nice country, we have democracy, good elections, and then people go the next day to their work. He said, that's bullshit, because we all know that there is a problem during the election, during the process of the election. How people go register themselves, the file, the database of the register. Sometimes you register yourself in Dakar, and then you found at the last minute that you're going to vote in Tambacounda. So there are so many problems. So then this is even bullshit. Nobody can believe in that. And then he said that's the problem. The fundamental problem is in US. How many people have diabetes and can even cure themselves because they raise their awareness in terms of they study, they learn, they know how to do the minimum of what a human being has as a need. Okay, I need food, I'm eating this exactly, this is what I need to eat.
This is how much protein I need. This is. So the basic needs, the world knows how to get it, but we are still talking about certain issues. So, and then he gave the example. He said, let's talk about France. Because when Macron is supporting in somehow what's happening now with Ukraine and Russia, Macron, he said that Macron wanted to use that opportunity to capitalize the situation that's happening now in Ukraine to bomb the West Africa. If tomorrow US send the first missile, the first bomb to Russia, or Russia the first to US, or this war is becoming bigger, Macron will capitalize that moment and that opportunity to bomb Mali, to bomb Chad, to bomb all those countries that now are saying we are fed up of France, France dégage, France that's enough and enough, we have enough of you, France get out of here, France that's it, France that's it. So he said that Macron would use that opportunity to bomb those countries. And then he said that because we are not fools, we are not crazy. We all know that France is not, because they love us, because they are so kind, because we are so cute. France has its own problem. Why France let 9 million of people working in agriculture yes. 9 million of poor. No, 9 million of the population are poor. 100 are in the agriculture field, and then they don't have a job anymore. No, they are coming to society. Yes, every year. And then the homeless are thousands, and then France just want to come to Africa. 300 every year. Yes. Stop. Every year, 300 every year. Okay, 300 every year means that there are thousands. And then France is nice and just come to Africa and help us. So it's not smart. We need to think. They leave their own problem to come fix our problem. It means that there is something underneath. What is underneath is actually this zone, this part of Africa has so many resources. We have gold, iron, oil, gas, everything. That's why France is still in Africa. That's why France wants to keep those African countries depending on them. Yeah. And in the reality, France is the one depending on those countries. And then you can have the illustration with the language that we are speaking. You have the illustration with the CFA, the currency that we are using is as an instrument of France to keep the domination in the West. He also said that, okay, the CFA, I talked about it. I talked about Macron. So he said that France dégage, our movement, his goal is to plant the new seed. And that seed will make the tree grow. Maybe we don't know, we don't know when, but now we already plant the seed everywhere. As you can see on the map in my park, everywhere that you see the green part, it means that FRAP is already there and involved there, have at least representing in that area. So that's what we want to do in the whole continent, because that's our goal, to spread the word, to let the people know, and to make people understand that the issues are somewhere else than what people want us to focus on. So that's our vision. So, and then he said, we have to stop doing the interpretation of the story, but now we want to transform the present. Let's stop interpreting what's happening, but let's transform the new, bring a new energy on the table. So, and then he said, FRAP is doing that to be more close to the population. I will give you so many examples I could give you. Here, where we are, is the FRAP headquarters. You don't know how many Senegalese, the amount of Senegalese are coming here day after day to talk about their issue, their problem. I can list some of them, and he listed the business at the port, the guy who owns businesses at the port, because
Just a short example, he didn't say that. He will maybe. We know that Bolloré own like the majority of our port, even in Ivory Coast, in all the African countries. So, but the people who has businesses there, they are suffering. But they came here at FRAP headquarters to discuss that problem. We said something, we did protest, we organized something, and then the same week, the government talked about that case for the first time. He said, I can talk about the Case des Tout-Petits. Case des Tout-Petits is the national circle of kindergarten. So they were only volunteer for years. They never get anything. So we talked about it, we protested with them. They even sleep in our headquarters. And then that same week, the government talked about it and acted something to change their situation. Now they will get salaries. So let's hope and let's see. At least we did something. We moved forward that case, and then we're gonna go on and go on and go on. And we went to jail with them. Yes, and then we spent a night or two at the prison at the custody. He went to the custody with them for a couple of days. So not just them. He said that I haven't heard in my life that there was another type of kindergarten called the temporary kindergarten. It's in between the kindergarten and then the preschool. So those people called him. They want to meet. They want to come for a meeting. And then he said, you remember Auchan and Carrefour. Auchan and Carrefour are like big French companies. They killed the businesses in France already. 19 years that they were in France. They realized that 100,000 small businesses in France are dead already. But Macky allowed them to come in Senegal and open their shops here. But he said, if you go to France, you will never see Auchan inside of the city. They're always in the suburbs, outside of the city. But why here? You can count in Dakar more than 30 Auchan and everywhere. And then what they actually doing is kill the small businesses, kill the small shops. And then the minute that we talked about it, Auchan dégage, Auchan get out of here, Auchan get will go away, that Macky actually write something down and say that two Auchan or Auchan and Carrefour need 800 meters in between them, and Auchan and the natural and classic Senegalese businesses need at least 1 million, like 1 kilometer. So you cannot open your Auchan next to a market, a traditional market, as less than 1 kilometer. So he said it's a beginning of something, but we hope that it's gonna move forward. It's gonna go. We need more, but at least it's something because we said something, because we did something. So basically, what he's trying to say is like you cannot be independent. You cannot have your own sovereignty if you still use what's coming outside, or if you still let your country handled by the rest or handled by the West. So basically, I tried to say what he said. I don't know if I said it right. So from my part, talking about the topic, what means the center and the periphery. For me, what we call the center is not the center. It's the top. That's not the center, that's the top. That's my point of view. Because the center is in between the top and the bottom. Who are in the bottom? The population. Who are on the top? The oligarchy. The small group of people that handle everything. Because we gave them our vote. We gave them our word. They should be there representing us. But they are there for their own interest. But the center is definitely not them. They call themselves the center. I don't know who created that word, but they definitely not the center. But they centralize the decisions. They centralize the way that we should go on. They centralize the way that we should involve the resources. They centralize everything and share it in between them. So for me, they're not the center. They are the one who centralize everything actually. So we need to rethink the way that we call certain institutions. We need to recreate the way, the rapport, the relationship in between the top and the bottom. Because you can't fix the pyramid from the top. It's going to fall apart. You have to fix the pyramid from the bottom. Like
what we said to Abdoulaye Wade, Senegalese people wanted to change the status of their situation, of their life. He built a statue. So he didn't understand exactly what are the meaning of changing the statue of a country. It's not building a statue, actually. So what we are doing in Senegal is we cut the head of the statue. The head of the statue was Senghor. We cut that head and we put Abdou Diouf head. We cut Abdou Diouf head, we put Wade head. Now we put Macky head. But the statue is the same. It's the same. That one manipulated by the West. That one which is a puppet. That one is not there for our own interest. Everything is centralized there. And Guy said it before in his word. He said that we used to know Buki, Njur, and Samba. Buki is the Y'en. And then Y'en has 3 names in Senegal. When they were sharing a piece of meat, Buki has 3 names, Y'en. So this is a legend in Senegal that we very famous. So Buki said, oh, for the piece of meat, I will give 1 piece to Buki, which is one of his name, 1 piece to Njur, one of his own name, and 1 to Samba. Samba is another name of him. And Guy said that here we have Macky, Macron, Marem, Aliou, and his family. So that's how he split the piece of meat in between them. So basically, for me, we need to rethink the way that we are doing politics. Because we are fed up of copying what's happening in the West. We are fed up of copying, let's talk about democracy. What means democracy to me? What means democracy to one of my cousins in the village? What does it mean? What does mean the PGD for one of my cousins in the village? Those are things that we need to think. Because like somebody was saying, the imperialism is the community who are together and dictate the rest of the world, their laws, their interests, their philosophy, their way of seeing this thing. If you don't agree with them, you are something else, communist or whatever, but at least you are not part of what they want for the world. But what they want for the world, we already have seen the effect. We already have seen that the model of democracy that we are using has failed. My personal point of view, I don't believe that the democracy of the majority is the best. My own opinion. I think the democracy out of a decision, out of dialogue, out of a consensus is the best. Because the majority can lie. The majority can be corrupt. So why should we stay at that level of democracy? We are 10 in the room. Guy has more money than I do, and he can corrupt the majority to vote for him. The majority of the vote for some important decisions, we need to change that way. And then you have seen in Senegal, before this election, the local and the legislative coming up, Macky wake up one day and say, I will do the parrainage. Nobody could do anything. But these last 2 elections, there was I don't agree, I don't like it, but there was a kind of dialogue in between the political party of the opposition and Macky to decide when that election should be organized. At least we start to that calendar. I hope that schedule will go on. So you see that how discussion, how talk, how I'm not saying negotiation, but at least in a country like Senegal, the way that the structure, the social structure of our country give us the ability of thinking together and deciding together. And then we, since the beginning, we ignore the role of one part of our society. Because for me, the bottom, the top, which is the oligarchy, the center for me is the press, the leaders like Guy, the artists, the famous ones, the marabout. They are part of the system. How can we include them in the system without bringing problem in the system? So one piece miss in our country, it means that we copy and paste the democracy of somebody else, which is not right. It's not going to work in Senegal. We need to create our own. We need to think how we want to move our country forward, depending on our reality, depending on our society, depending on the structure of our society, but also depending on how now we have resources. Senegal was not in danger 10 years ago, but now Senegal is in danger. We have oil, we have gas.
This is a big problem. We should sit together and see how we're going to use those resources. We need to sit and decide how we're going to change the country. If not, the imperialism will be still here. Yeah. Maki should now open universities of technology, technocrat. The kids should learn now how to use the gas for the basic needs of Senegalese, how to put the gas in the house, how we're going to use the oil, the petrol, the zircon and something like that. He should open universities for scientists, for kids to go learn that. He won't do that. He will wait until tomorrow the petrol is on our head, and then we go to England and get an engineer, or the US get an engineer and pay him twice the double of the price. We don't know how to anticipate situations. We don't know how to project ourselves in the future in 30 years coming. I was criticizing one program that Obama established in the US called the Yali program. And now it's called Mandela program. That program, 500 youth of Africa under 35 years are traveling to US and share experience. What happened is, US is in somehow late in Africa. France has a hold in Africa, and then China is taking over. So then the US realized that, wow, China is taking over in Africa. I need to go back there. France say, wow, I need to go back there. So, but how? But US say, okay, I'm not gonna oppress the people. I'm not gonna dictate them to take this and that. I'm gonna just establish some rules. Okay, the trophy of the democracy, the best democracy. The trophy of the non-corrupt country. And then, okay, now I have my peace in Africa. I come, people talk to me, people copy my kind of democracy, people know my way of what means corruption to me. And then, at least, the last thing that they did with the Obama program is to take the cream, the most smartest student of Africa, 500 per year, to go to US and exchange their experience. And in 2016, there was a kid from Rwanda who created new energy coming out of a plant. That boy make that plant give an energy to make work a machine. Like it could be one of like the new biocarburant for the future. And US is they are planting that in Texas now. So for me, why the African countries they don't do that? Why is Macky Sall is not organizing a big panel every year to bring youth from all the African countries to sit and decide and think about the future of Africa? So basically that's what I wanted to say, like short and maybe question or question. Okay. I think we can just have a question, half question. Gerard? Gerard. Yes. My question is basically, how do you get the youth involved, and why is it so important for the youth to be involved in Myanmar? Can you repeat again, please? Yeah. So how do you get the youth involved in your movement, and why is it so important to your organization to get the youth involved? Thank you. Is there Another question? You can take 3 or 4 or 5? My question is a bit different, but it relates to the tax that Senegal and a few other African countries that used to be under like French colonialism directly, but like the tax that they have to pay to French. I know that with the CFA, 50% of the revenue has to be under, I think, like a French bank, but then even outside of that, there are like other colonial taxes that Senegal has to pay to France. And so like what has been like the movement from politicians, from like the people to divest from that, to divest from like paying that tax,
or like has there been any notion of like awareness of like the people that 50% of the dollar has to go to them? I'm also curious, I learned recently from a Senegalese person, so I just want to, like, not fact check this, but I'm curious if there's anything else like this, but through are the tollways, do you all pay those tolls to France also? Like through the toll, yes? Oh, okay. So I will let Guy explain you a bit about it, so I will come back to your question here. So, she asked 2 questions, you can proceed for. Ok, comment on fait pour intéresser les jeunes dans nos mouvements, comme Ya Awa Rassoul ak sama chance, ak Fram, qui mu ne dafa dégg ne dafa am dette coloniale bu ñuy fay France. Après mu dégg ne 50% de la garantie de la monnaie du franc CFA, France moo ko téye, mu ne loolu nan la ko xel mu ne ak moom nan lañ ko mën a expliquer. Après benn affaire bi mooy dégg naa ne seen autoroute à péage bi xaalis bi ngeen di fay France moo ko moom, donc question yooyu la posé quoi. Did I translate it right? One more question, or should we start? Okay, we start. One. Go ahead. Okay. He asked me to start. So, how we interest youth and mobilize them in Yanamar point of view. At the beginning of the creation of our movement, we realized that art is, let's say, something which is very inside of, very important in the youth. And then hip hop is, something that everybody pretty much follow. So we base our campaign in the group of hip hop which are part of our movement. Like my band, let's say that we use the database of the hip hop artists of the movement to mobilize people. That's how we do it. And then we launch campaign with track, with song, and also with hip hop attitude and with hip hop way. So that was one of the system that we used to mobilize and then involve you in majority. So, and also the way that we were making our slogan, like for example, instead of saying PPCR or PPCD, some words complicated, we say that's phenomenal. And that's phenomenal is word of word with a large and bigger meaning, but it's for the youth. That's phenomenal means to shape your weapon, to shape your blade. So it's an expression here that people use. For example, tomorrow there is a concert of Beyonce here. You can see your friend and say, hey, what about the concert? You say, oh, that's not phenomenal my ticket. I got my ticket already. So then we were saying to the youth, oh, go, that's phenomenal your voting card. So, it was like very, with the youth. So that's pretty much how we really mobilize youth. And then talk about the issue which are their interest. When this generation, they don't have any complex. Internet is here, the social, they know what's going on in the US right now, on this time. You go on the social media, you know what's happening. So the complex is gone. They study with the same books, they study with the same instrument. Maybe we don't have the same governments, we don't have the same way of doing politics, but now there is no more complex. People can face the people from the West and say, hey, what do you think? Exactly. So that's why it was easy to really build the thing. So for my sis who asked about the colonial gap, yeah, the colonial gap exists. It exists. When in 1958, when Sékou Touré, one of the former presidents in Guinea, asked for independence. He asked for independence and right now, and De Gaulle, who was the French president that time, he was so mad that he asked French to leave the country as soon as possible. And then he said this, leave this country, burn what you can't take what you can take, and break everything that you cannot take with you guys. So the French people there, they burned the books so for the school to die. They burned the medication for no hospitals in Guinea at that time. They even burned the electricity system and they even poisoned the water. They took out the pipes. So the country woke up one day, no water, no electricity,
no medication, no books for study, nothing. And then Sheikh Touré went to ask help to Gaddafi and to the Russia. And then they called him a communist to have the excuse to send their military there to organize a coup. The coup didn't work out. So Sheikh Touré created his own currency. When he created that currency, France made $1 billion of that currency and give it to the Pulaar in the country. Sheikh Touré is Malenke. The Pulaar is another community in that zone. So Sheikh Touré, at the end of the month, he couldn't pay the doctors and the professors because there was no money in the public treasury. But there was a lot of money in one community, the Pulaar. He did the investigation and found out that there was some fake bills inside the country made by France. So to kill the economy, to make the people regret that Sheikh Touré asked for independence, and also to give the example of the rest of the continent to not ask for independence. And Sheikh Touré started tracking the Pulaar who got the money. That's how the Pulaar are spread in all Africa. They run away, and then they were saying Sheikh Touré is doing a genocide against this ethnic group. And then they ended up having the coup against him, but he died in Morocco, we see, blah, blah, blah. But just to give you that short, and then Olympio from Togo, he was the one who said, I don't want to have independence like Guinea. I want that we see a way that we can fix the situation of the debt. And the debt actually, which is, the colonial debt is because France built our White House here, because France built the old port of Série, the old port of Rufus, the old building, one of the buildings that you can see, you know, the light of Ngor, we pay that still now. Still now. All the African countries, because they built some infrastructure and France asked for it. And then the guarantee of the money going to France, exactly, that's what is happening. So it's not understandable, and this is a topic that Guy knows very well. He will explain you maybe even details, you know, I will let him go forward. And also the tools, of course, we pay. And it's built by a French company, knowing that Senegal has so many companies who could build it, but no, what gave it to FH, and now Macky said that he's gonna renegotiate the contract, but wait and see. We don't know what's gonna happen. So, Guy, wax naa li ma ci kii. mais Thiat. Thiat bu enfin mën naa ñàkk wax parce que pour man Thiat wax na lépp ci sama gis-gisu bopp la xëy na ñàkk see bañ a sànni kàddu rek mais Thiat waxal na ma bon ba pare xëy na am na ñeneen ñu am ay questions. am na ñeneen ñu am ay questions xëy na ci élève SIT wala ay intervention ci élève SIT waaye tamit ci yeneen ñi nga xam ne fekkee nañ rajo bi et Moriba waxoon nañu ne 13h la ñu war a arrêté xëy na 13h la ñuy arrêté wala ñu yokk ci ay 5 minutes yooyu ndaxte say tamit bésu julli la daal. say àjjuma la donc moo tax xëy na du ma mën a guddal trop pour may xëy na éventuellement. deuxième voilà question wala intervention mais. li ma ci mën a wax moo ci ne déjà bon bu ñu demee bay naan naka la ñuy dugalee ndaw ci mouvement Y en a marre wala FRAPP wala naka ñeneen posé naka la ñuy dugalee jigéen ñi ci organisation sangam wala ci politique bu benn état ça veut dire qu'il y a un problème pour man loolu bu ñu ko waxee rek posé wuñu question bi ñu ko war a posé. xam nga lan la da nga nekk mouvement Y en a marre wala mouvement FRAPP li ngay wax mu ngi laal xol ak xelu ndaw yi ñoo dugg si pour man mouvement bu nekk di xalaat naan ok dama war a am une politique particulière en direction des jeunes wala en direction des femmes nekkul ci lu baax parce que nit rek la da ngay wax loo xam ne laal nit yi soxlawul sax ne la j'ai une politique spéciale de jeunesse c'est que loolu mouvement bu ko def état bu ko def c'est que nekkoo ci lu baax et que yow en réalité da ngay ut ay jeunes de service da ngay ut ay femmes de service maanaam pour ñu bañ a wax ne non état bi dafa benn ndaw yi dafa benn jigéen ñi déedéet
wala pour ñu bañ a wax ne xaw ma parti politique bi dafa bett maanaam dafa bett ndaw yi dafa bett jigéen ñi et que bu ñu tegee table foog ñu gis góor gis jigéen gis ndaw comme ça tout le monde il est content tout le monde il est gentil pour man ndaw yi dofu ñu jëlee jàpp leen jigéen ñi dofu ñu jëlee jàpp leen dañuy déglu di gis di xool di gis wax ji am solo jëf ji dëppoo li nga wax ñu gis ci seen intérêt ñu ñëwal seen bopp ñu ñëw bokk fu mu nekk nii ndaw yépp xam nañ ne ci Afrique wala bokk ñu ci bëri xam nañ ne mot de passe bi dugal seen réew ak seen continent ci teranga ci naataange ci développement ci émergence bu wër bi waxoo bu mag bu président Macky Sall mot de passe boobu mu ngi tudd souveraineté mot de passe boobu mu ngi tudd souveraineté fii ku fi waxul boo jëlee réew mi d'accord da ngay dooleel tubaab bi wala da ngay dooleel continent bi loolu ku ko waxul ndaw yi duñ la déglu askan wi du la déglu c'est aussi simple que ça tey jii nii c'est pas pour rien que Mali di wax France dégage manifestation monstre ak seen pancarte France dégage Mali la même chose ay auto militaire français di romb gars yi baare ne du fi jàll c'est parce que pour la première fois en Afrique mu am cette masse critique de citoyens sénégalais te li ci ëpp nekk ay ndaw yoo xam ne xam nañ ne moom sa réew bokk sa réew defar sa réew indépendance souveraineté moom sa bopp c'est pas pour rien tey la mat 1 an yàlla na leen yàlla yërëm xaare leen àjjana mais daaw ñu dee woon mais 13 yi wala 14 yi ki ci gën a mag est-ce que du ay 30 ans ay quelque am bu dee juuma ay 14 ans ngay dégg ay 15 ans ngay dégg kay nag man bi ma génnee kaso xaw ma di xew maa ngi génn fin mars kaso mais gars yi ne ñun bu ñu gën a jaaxal mooy ay 12 ans 13 ans 14 ans mais loolu c'est pas une politique de jeunesse da nga wax di jëf donc ndaxte nag jëf mooy nattukaayu dëgg waaw ndaw yi yàgg nañ gis ay góor ak ay jigéen ci Sénégal ak Mali ak Niger ñuy wax dara dem ba jëmi jamono wax leneen wala ñuy wax dara ba toog ñu jëf leneen mais ndaw yi dofuñu loolu mënoo muusa ko waane ba am politique de jeunesse pour intéresser jeunesse bi ci loolu wala pour intéresser jigéen ñi ci yëfu ñàkk fayda yooyu 3 mois de grève ren 3 mois xaw ma 4 mois de Covid daaw 3 mois xaw ma 4 mois de Covid 2020 muy kon ci élèves yooyu 9 mois c'est-à-dire qu'ils ont perdu au moins une année scolaire kan moo koy yëg ñun Sénégalais ay dans 5 ans dans 10 ans ku dem faju di nga gis ku la piqué mais di nga dee 9 mois année scolaire élève bu ko ñàkk ci sa jàng état bi yëpp dina ko yëg après ñu ñoo dara xaw ma mais retaan suñu biir ñu dégg caat di làkk français muy damu yàq mais c'est normal encore que war nañ dégager langue français def ko LV2 wala LV3 mais c'est parce que da nga ñàkk 9 mois ci sa maanaam ci sa jàng une année scolaire ñàkk na ko donc cette école elle n'est pas nationale ay Victor Hugo la ñuy jàng ay Stendhal ay xaw ma Madame Bovary ay Père Goriot ay Camus j'ai beaucoup de respect pour lui ay Sartre j'ai beaucoup de respect pour lui te war nañ ko jàng comme j'ai dit bu ñu waxee LV2 wax ni philosophie 2 philosophie 3 waaye philosophie 1 wala une si vous préférez j'en sais rien Afrique d'abord cette école-ci elle n'est pas nationale c'est pas pour jouer sur la fibre en fait religieuse mën nga jàng fii Sénégal nga jàng préscolaire ba am bac mais lan lañ lay wax ci Touba ci Niassène ci Tidjane or dama joxe misaal nii rek de yéen nga xam ngeen suñu maanaam suñu confrérie ak suñu diine yéen xam ngeen solo bu mu am ci réew mi yow xel mën na nangu nga jàng CI ba terminal mais lu ñàkk benn paragraphe boo ko si amee santal yàlla cette école-là elle n'est pas nationale elle parle de quoi elle n'est pas démocratique ndaxte président ak ñi mu àndal ñooy décidé élèves yi décidé wuñu jàngalekat yi décidé wuñu askan wi décidé wuñu elle n'est pas populaire on a une école à 2 vitesses une école pour les fils de pauvres pour les fils de paysans pour doomu béykat sàmmkat ak nappkat ak néew di doole ak beneen école
boo xam ne mooy doomu voilà dama koy waxaat am na école franco-sénégalaise Dial Diop école franco-sénégalaise bi nekk Fann ñaari école yooyu doomu Macky Sall fa la ñuy jàng doomu ministre foofu la ñuy jàng doomu les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale si ñaari école yooyu la ñuy jàng doomu les hauts gradés de la gendarmerie de la police et de l'armée foofu la ñuy jàng parce que foofu amul grève après doomu Macky Sall bi mu génnee ci école franco-sénégalaise mu dem Jean Mermoz ministre de l'éducation nationale sax doomu mu ngi jàngee Jean Mermoz moo tax ma ne Sénégal war nañ toll foo xam ne dañuy naan membre gouvernement sa doom école publique lay dem bu ko mënul nekk membre gouvernement ndaxte kon comme ni ma ko waxee 3 mois sans jàng yow doo ko yëg parce que sa doom mu ngi jàng di ñëw li nga xalaat it mooy grève bi ban impact la am sur la prochaine élection donc te après nga génnee xaalis sax da ngay jënd nit yi mais sinon voilà boo ñëwee sa doom dem yow balaa ngaa ñibbi balaa ngaa génn sa kër 9 heures mais sa doom ñëwaat nga ne ko lu xew mu ne la jànguñu di nga xool noo def donc loolu ça parle aux élèves waaw mais programme bi li ñuy jàng bëri na mais ñun terminal li ñuy jàng Chine États-Unis Japon du Meiji xaw ma façon yooyu ba tey jii nii maa ngi def ba 96 xaw ma 97 ba tey jii nii loolu la ñuy jàng waaw non yow xam naa donc lii da nga koy wax ça parle aux élèves parce que li ñuy dund la ba pare nag ba ngay wax rek mais tamit ngay jëf d'accord donc loolu mooy pour les jeunes ak les femmes ak leneen alors am na accord yoo xam ne ba tey jii nii ñun xamuñu ci dara président Abdoulaye Wade bi mu faloo ci la commencé génne yenn mbóot mu naan lii amoon na fi lii amoon na fi xam naa gars yi ne ko yéen noppi bu génne lépp bés bu ñu amee président dëggantaan njaay boo xam ne Afrique moo ko tax a jóg bés bu faloo Sénégal génnee affaire yi ci ngay commencé xam man li may wax nii ci école franco-sénégalaise yi bi ma ko xamee ça fait 2 ans ou 3 ans parce que seen enseignants yi ñoo amoon projet ñëw fii frappe comme ñoom ñu ngi dund loolu xam nañ doomu kan mooy ñëw foofu ñoom ñoo ñu ne mais man maa ngi Sénégal yam leen fukki at bu tekk man loolu xaw ma ko de c'est comme loolu laa xamul te muy ñaari école yoo xam ne nëbatuwuñu ça campagne yeneen ak yeneen yoo xam ne d'accord ci ay accords yi donc man mënu ma wax exactement lan moo am Sénégal lan moo am Mali c'est sûr que am na loo xam ne bés bu ñu amee réellement un patriote panafricain yooyu yëpp dina génn parce que da koy dénoncer mais bu fekkee ne réewu Sénégal ngay dox ci mbedd di gis yoon Dakar Plateau bu ñu woowee Faidherbe kon xamal ne am na yeneen ak yeneen yu gën a grave bu fekkee rusuñu ragaluñu Faidherbe mi nga xam ne moo rey suñu maam boom suñuy maam ay junni ak ay junni sénégalais ci ay dëkk yu bëri Sénégal ñu jox ko tur ñu ciy dox maanaam man ma jàpp ne caat moo ma violé ñu bind sama tur caat bu dee loolu moo am c'est sûr que am na yeneen ak yeneen yoo xam ne li ma ci mën a wax rek mooy Michel Debré nekkoon premier ministre français moo bindoon premier président Gabon bu tudd Léon Mba ne ko fekk boobu ñu ngi waaj a dem indépendance ne ko indépendance nag ñu ngi koy jox ñoo xam ne dañuy jël indépendance waaye jël accord yi nga xam ne moo fi nekkoon avant indépendance la lettre là elle existe jusqu'à présent yéen gis lettre Léon Mba Michel Debré premier ministre France bind Léon Mba 1960 xaw 1961 ne ko indépendance nag ñu ngi koy jox indépendance nag ñaar la indépendance ak accord de coopération bu fi fekk nangu nga accord de coopération yi jiitu indépendance am nga indépendance nangu woo ko amoo indépendance duñ la jox indépendance moo tax ñi doon xeex indépendance yëpp kenn joxu leen indépendance Union pour le Cameroun UPC ñu boom Wandé Moumié Osende Afana ñu boom leen Thomas Sankara boom Lumumba boom Moulévé boom pare boom de dañ lay boom daggati la duggal la ci acide Série pour que sax doo am bàmmeel boo xam ne xëy na am commémoration parce que wóorul loolu bokk na ci li tax Aline Sitoé Diatta ba léegi mënuñu ko indi Sénégal parce que dañuy naan bu Moumié wala Moulévé wala Lumumba amee en fait benn tombeau day nekk un lieu de pèlerinage fu mu am
day vivifier le sentiment nationaliste patriotique panafricain. Donc man mënu ma wax ne am na lu ñuy fay forcément mais ñu ngi koy fay ci nii wala ci naa ça c'est sûr ci nii wala ci naa li ñu def Haïti moom la ñuy def gis nga kaawu Haïti mooy cas d'école ba léegi ñoom mënuñu baal haïtiens yi yooyu lu ñu leen def première république noire Haïti ba léegi mu ngi fay Haïti du rek tremblement de terre de non Haïti li leen dal musiba c'est-à-dire que américains yeeg français yeeg mënuñu baal Haïti lu ñu def quoi nit yu ñuul dóor français dóor américain naan dañuy samp république première république noire xool leen Haïti rek Haïti dañ ko saboté li ñu def xaw ma Messi Couture avec opération Persil loolu daal non mais Haïti non gars yi dañ ko non gars yi dañ ci def seen bakkan Haïti warul nekk dara. opération Salade bi ñu ko. non Persil moo tax je te jure opération Nadio moom waxi noppi Haïti gars yi ñu si teg seen bakkan ne bëgguñu un exemple d'une république noire qui marche moo ñu dal dalee ba léegi Afrique et d'ailleurs boo bëggee comprendre li dal américain noir yi loolu la donc dañoo am responsabilité de ay toog fi naan je suis George Floyd baax na de mais xam nga lan mooy génnee Afrique ci sous-développement bés bu ñu génnee Afrique ci sous-développement américain noir yi kenn du leen boobu attention loolu mooy wax ji de fan ngeen di dégg Chine la ñuy nokk chinois yi kan moo sañ a nokk chinois fii ma ne kan moo sañ a gis américain buy dox tey Dakar ñu ne ko sa bët takk na suuf xam nga lu tax américain waaw chinois am doole kenn sañul dóor chinois ci àddina bi lan moo tax ñu sañoon Ukraine même devant la mort nous les noirs on n'est pas égaux avec les blancs ngeen jéggal ma de waxuma ko pour indi histoire non dafa bëgg muy leer am na tubaab yoo xam ne ñoom laa gën a jegeel que nit yu ñuul moo tax souvent ñu naan ma mon frère africain dama lay xoolaat bu baax ndaxte man je suis pas le frère de Macky Sall et il est noir comme moi je suis plus proche de certains Américains de certains Français qui défendent l'humanité la justice la liberté. Bongo n'est pas mon frère et Yadema n'est pas mon frère. C'est pas parce qu'il est noir comme moi, c'est pas mon frère. Donc, même devant la mort Ukraine, dafa am tubaab ak weex je sais pas moi tubaab ak nit ku ñuul donc ñun tant que Afrique la même Afrique génnul ci sous-développement nekk réew bu am doole ni ko Chine defee en 50 ans ni ko Inde tamit di defee wallaay fu nit ku ñuul nekk ci àddina Australie ni ñu leen di woowee encore les aborigènes dañu leen dóor les dravidiens Inde dinañ leen dóor Inde da ngay seetaan film mu ngi mel ni Inde amul nit ku ñuul on am na ay indien yu ñuul lu tax ñu leen di gëm ñu ne tam ñu nekk fi rek di blanchir ma ne ñu ne tam ñu nekk fi rek di blanchir ah oui waaw bi guerre bi jeexee De Gaulle dafa ne noir yi ci ginnaaw wala sax bu ñu dugg tubaab bi nañu njëkk dugg France Paris ñu blanchir tout ñu ne tam ñu nekk fii rek Sénégal ak Afrique di blanchir maanaam ñun dafa am lu ñu dal quoi Japon dafa mel ni amul nit ku ñuul Chine dafa mel ni amul nit ku ñuul donc Haïti kaawu Haïti moo leen won ñun lii ñu dal accord de coopération yooyu moom la ñu continuer ba léegi pour man accord de coopération yooyu moom mooy la dette coloniale waaw mooy accord yoo xam ne da leen di permettre ñoom ci nii wala ci naa ñu récupérer bon récupérer na yàgg na récupérer nañ en fait affaire yi yàgg na franc CFA moom du ma si yàgg trop franc CFA citoyen États-Unis bu ko dégg day naan yéen nit yu ñuul da ngeen dof non parce que effectivement xel mënu ko nangu quoi banque centrale États-Unis mais ndawu France du fa toog ndawu Chine du fa toog ñun suñu ay banque centrale la ndawu France di toog waaw gis ngeen yàggul torop benn ci entreprise France bi defar pomme xaalis bi tàkkoon na ñun lu ñuy xaar ah gis ngeen gars yi buñ lay sanctionné li ñuy njëkk def mooy sa xaalis Mali français fa la bokk pour sanctionner ko xaalis bi la njëkk jël Mali amatul accès ci xaalis Russie rouble Syrie xaalisam Syrie tamit buñ ci doolee de toute façon rouble c'est pas la première fois
waaw mu subir na ay attaques yu bëri dans son histoire mais sanction yi fan la rouble après ñu jël yeneen sanction économique donc loolu day gën a firndeel ne ñun dañoo war a moom suñu xaalis moom suñu koppar suñu banque centrale d'accord ñu moom ko nekkatul ci waawu France fi may daanelee rek mooy gis nga autoroute à péage bi mais amoon na avant ren am na redevance boo xam ne ci biir ko créé 1000 francs lañ doon fay 1000 francs am na redevance boo xam ne par an 1000 francs la woon. gars yi dañ coow ba Macky Sall xam naa xawoon ngeen mu fitam léegi ok à partir de ren chaque année 800 millions vous vous imaginez 800 millions 1000 francs c'est-à-dire bi ñu créé autoroute à péage am na benn redevance boo xam ne ñaar téeméer la woon par an moom la Eicha doon fay à partir de ren ci redevance boobu jot nag amul pour toj autoroute à péage boobu la ñuy fay chaque année 800 millions ça veut dire que bi autoroute à péage sosé ak léegi am na 700 millions 999 999 boo ci dindee 1000 francs yoo xam ne ñàkk nañ ko par an mais je veux dire c'est un scandale waaw autoroute à péage bi bon ñun ñoo ko moom de waaye mel na ni moomuñu ko ndaxte xoolal benn entreprise sénégalaise rek moo ci nekk muy EDK te benn la ci am benn station la ci am te defe naa daaw wala avant daaw yi yàggul doon bi mu commencé total la xaw ma SGBS seen façon yooyu daal. sur le même groupe. voilà mooy li Sénat français doon wax rek ñun ñoo toog fii di ñàkk fayda waaye français yi moom dañuy chasser en meute ni ko Sénat français waxee woon moo tax d'ailleurs warul jaaxal kenn moo tax gars yi dañu lay naan waaw man maa ngi jógee Orange dem xaw ma Free mën na leen Free Orange français la c'est vrai que Sonatel mu ngi ci ñoo ko moom encore que mel na ni moomuñu ko waaye jóge Orange dem Free mu mel ni jóge France dem ak France ma ne leen askan yu mag yi mais du ñu bàkkoo ay Orange ay Free dañuy naan société bi ndax maa ko moom gratte-ciel bi ñu fi defar amul ay naan gratte-ciel bi Sénégal la nekk mais kan moo defar gratte-ciel bi loolu la askan yu mag yi ni bàkkoo gratte-ciel bi ñun ñoo ko moom marché bi ñun ñoo ko moom xool leen bu baax ce qui s'est passé ces derniers jours Xavier Niel moom Free nekk fi Sénégal di fi def xaalis Xavier Niel moom journal Le Monde waaw France du fi jógee ñi nga xam ne ñoo fi bëgg a jëlee dagalu France man Xavier Niel nekk Free di nekk Sénégal moom journal Le Monde naa utiliser sama journal Le Monde contre ñi nga xam ne dañoo bëgg a moom seen bopp moo tax moom sa entreprise dafa am solo de moo tax moom sa réew dafa am solo de naan non man l'essentiel ma jënd rek fu ma mën ci jënd fu ko xoolal fi ngay dugal sa xaalis na des fii ci réew mi na dem ci africain na dem ci sénégalais man daal l'essentiel laa jënd Auchan xaw ma Carrefour waaw d'accord mais xaalis bi feneen lay dem bon loolu daal xëy na laa amoon li may doon parce que pour man caab waxoon na lépp voilà you can translate may pexe mais maa ngi nekk he said that to respond to the question how we involve youth, for him, thinking about a way to involve youth these days means that you fail already. Because when you are talking about their interest and act like what you said, they will find themselves in you or in your organization. So they will join naturally. And that's what happened. If a president is saying, oh, I need to find a policy to bring youth in my group or women in my, it means that you already failed. So they have to rush to join your organization because they find themselves in your speeches and also in the way you act on the field in reality. And then he said that we have so many examples of people who already said some, and then the minute that they get into office, they change whatever they were saying. They don't act like the way they were saying. So disappointment. So people they felt betrayed by those leaders. So we took care of youth, women, whatever, in our speech and also in the way that we are acting in the street.
And then he said, basically, the whole thing is sovereignty. If you don't owe your resources, if you don't have the control on your currency, if you don't have the control of what's happening in your country, for example, he mentioned the currency, he mentioned the telecommunication because Orange, France, Free, blah, blah, blah. So how can you imagine that China come to US and own the biggest company of telecommunication? Can you imagine that? Can you imagine that US wait for Canada to make the bills, the dollar, for you to have money in the country, in your bank actually? So your money, your currency is made by the one that who colonized you, the one who dictate you, the one who oppress you years and years and years and years. So, and he gave the example of Mali. Now, in the treasury of Mali, the public treasury of Mali, there is no CFA anymore. Because to block Mali, France used that strategy of blocking the currency. So the government of Mali is suffocating because they have no money in their banks. No bills, no liquidity, no bills, no nothing. Because that's the strategy to keep that country down. And also people have to learn that it's not just for Mali, it's also an example for the rest of the West bloc, the countries that which are using that currency. So, and then he said, today we are here sitting talking, but last year, this time, we had 14 people who died because of sovereignty in somehow. Because those youth are the perfect example of how to mobilize youth in your organization. Nobody paid them, nobody trapped them, nobody gave them anything. They just find themselves in a speech, and then they felt like they are part of that new way of doing politics. And then they lost their life, 14 of them last year. 12 years old, 14 years old, the oldest was 18 years old. He was in jail, like he said, when he got out and then realized that they were 20, they're not even 20 years old, he was like, wow, we are heading on the right track. If in my country now, 12 years old, 14 years old, 16 years old are ready to die in the street to save what we have, our sovereignty, to fight for what they believe in, we are on the right track. We're going to move forward. So it's an aspect to give hope for the future. So, and then he said, look what's happening in the school. Our schools are not national. Why? It's not national. Because we don't learn actually our country. He said, how can you imagine somebody can go to school from 6 years to 12, some little phrase they will teach you about Senegalese reality. And he said he's not campaigning for religious aspect or whatever, but it's not believable that you go to primary school, you don't know about Série, you don't know about Rajimali, you don't know about Baynes, Life, you don't even know about Sheikh Antajo, you don't know about none of those people that really we feel that we should know about them in our country. He said, then our school is not national. It's not a school of Senegalese. It's a school somewhere, some bench that you go and sit. The same books are there since he was, from now on, 22 years old, the last time that he sat on a school, at the chair of a school. The same books that he was studying with, that's the same books still in those schools. So it's not national at all. Because we learn Feder, Deglou, blah, blah, blah. And then to make the transition, he said, can you imagine on this moment of the world, you walk on a street called Avenue Feder. How can somebody walk in Senegal in a street called Feder? Feder killed so many Senegalese. He burned villages. What? Feder was the one who wanted to own Série.
They send him here to say, okay, he will say, okay, this village, what they want, they don't want to be part of what I'm saying, okay, burn them, all of them. They burn the village. He is one of the biggest criminals during the colonialism time. So, and then we name him after our streets. He said, that's unbelievable. And I will add, he didn't say, if I'm talking under your control, how can we imagine we are celebrating the 4th of April, our independence, soon. Yeah. Macky Sall will leave the Avenue Room, and then we will celebrate it on the Boulevard General de Gaulle, and we talk about independence. It makes no sense. Macky Sall should leave the Avenue Ladjor, and we celebrate in the Avenue Albury. That's what I'm talking about. That's what would mean independence, but not what Macky is doing. Even for the visa, the reciprocity of the visa, none of the guys from outside Senegal ask for visa to come in Senegal. But look at Senegalese, how they suffer to get the visa to go somewhere else. So we don't have even that reciprocity. Macky Sall cut that long time ago. And then he said the school is not democratic, because look at the some of the presidents or some leaders. They go to a specific schools here to do their small courses before they get out of the country. So the school is definitely not democratic. And then he learned that not long ago, because the people from that school came here to expose their problem, and then that's when he knew. The school is not popular. The school is not popular because of also the program, the strike that happening over the years. He said, we just finished with COVID, 2 years of COVID, the school was shaking. Now we come out of 3 months of strike, the students didn't go to school. How can you build a country with that? But at the same time, their sons are studying because they are in a private schools. And then he said, we should create a new law, meaning that, okay, if you want to be president in this country, or minister, or member of a parliament, your kids have to go to the public school, then they will take care of the public school. If there is no law to make the obligation of them to send their kids in the public school, they will never fix the school that we have in Senegal. So he said we should think of a law about it. And then he said about he said about the debt, the colonial debt. He said we all have in memory. You can see that letter that one of the ex-prime minister, Michel Debré wrote to Lemomba. It was a letter. He said, okay, you guys want independence? Okay, then you have to sign these cooperation terms. This is the terms of our cooperation. We call that communal APE. That was one of the biggest fight of FRAP also, and then spread the word in the whole continent. Now everybody is talking about APE. And the APE, that terms of cooperation, US was the one who made it with EU, and EU refused it because EU said, what? Why would we sign this? But the same one, they make it even worse and throw it here into the continent for us to sign it, and all our countries signed that. Just a short example. For example, if Senegal want to have 1 pound of peanuts and Gambia is making peanuts, Macky is not allowed to go in Gambia and buy the peanuts. Macky has to call France and say, I want peanuts, but Gambia has, France will say, no, wait, maybe I have one agriculture in Spain who has it, or maybe in Portugal, or maybe. So they have to see if that thing you are looking for doesn't exist in the EU community first. France first, after the EU community. If it's not existing in any of the EU country, then they can think about how you will get it, even if it's from your neighbor. Like Senegal is not allowed to buy 1 pound of peanuts in Gambia before asking the permission to France. How can you imagine that? That's what people. And he said, I don't know how they are paying the debt, but I am 100% sure that we are paying it in many ways. And still, since the independence, we are still keep paying it. And he hoped that tomorrow we will have the patriotic, the Pan-African president, which is gonna,
make open the let's say the safe and put all the contract that our leaders have signed with the West to let the world know this is what our president was dealing with. So he hoped that tomorrow and very soon we will have that. And then he said, if you look at the history, all those leaders that we should rely on them, we should celebrate them. They get killed, like Lumumba, Sankara, all of them, they was killed. After they killed them, they burned them. They did not bury them for us to not go and celebrate them because they don't even want them to be celebrated after 100 years and way back to the history. And then he said the greatest example is Haiti. What happened in Haiti, they woke up one day and they said we're going to create the first black country, the first black government, the first black structure. And the US was fed up, was mad, France was mad, and then they tried their best to put that country so down that no other country in the Caribbean want to have the independence, because you will know that what they call the dom-tom, like Guadeloupe, Guyana, Martinique, they say, I don't want independence because I'm seeing Haiti next to me, what's happened to them. So he said that those are the strategies that they use to press us. And he said, if we followed the Haiti example, and we have the example, the great leaders in our continent, the African Americans, they might come back because they know that they belong to here. And he said, can you imagine one time that in India there are black community? No, you can't imagine it, because in the film that they show in Bollywood and in Nollywood, you only see the light skin. They only show you the light skin. And then the complex that we raised in our continent, making our girls to bleach their body, to lightening their skin. Our men too. Yeah, our men in certain countries. Yes, in certain countries, that's true. Even here. Here? Yeah. I haven't found it. But okay, but in certain countries in the continent, they bleach their skin to lighten it. I mean, the greatest example is Michael Jackson. So then I'm not shocked to see whatever. So that's what they say, that they raise the complex. The complex is here. The mental slavery is here, that we need to break down those chains. Those chains. So basically, that's what he said. If I miss something, thank you. I'm fine. So that's what he said. Yes, in general. What about? Yeah. Go ahead. Okay. Another example of the telecommunication. He said that it's funny that somebody said to him, "Oh, Guy, you know, now I'm not part of member of Orange anymore. Now I'm for Free. Free is another company." But he said that it's like you left France in the morning and you go back to France in the night, because Free is owned by somebody called Xavier Niel. Xavier Niel is the owner of the newspaper Le Monde, which is one of the one of the worst, let's say, piece of France in the continent to keep the domination of France with his big media, but also with telecommunication. They are spying on us. They know everything that we are doing. They're looking for what we are doing day after day. And then they have their media to just write against leaders which are the best for the continent. They will clap their hands for Maki, for nonsense, because where did you see a president opening or doing the inauguration of a stadium? A stadium? A president mobilized hundreds of millions to open, to cut just a river and say, "Oh, I built a stadium." No, the Minister of Infrastructure or the Minister of Sport could go. So, for those kind of stuff, Le Monde wrote a big article, Maki is doing a stadium. The whole country, one stadium. 70 million of people, one stadium is a big thing for Le Monde. And then talking about nonsense stuff that I don't want to go into. 14 Senegalese died last year. Today or yesterday, Le Monde gave the word to a girl who burned the country in somehow. So, but I'm not going to the details, but that's what he said in somehow. Thank you very much, Jack.
Thank you, Guy. But we could go on in another debate about languages. Because moi, je ne suis ni francophone, ni francophile. Je parle le français. Et la langue appartient à celui qui la parle. Et pour nous, c'est un avantage, nous les Africains, de comprendre les langues des autres. Et eux, ils ne peuvent pas faire ça. Créer ce débat-là, non, c'est important. Créer ce débat-là, pour les langues. Parce que je pense que nous avons un avantage. Organize a debate, around languages. And I think that go ahead, summarize. I don't know if I can summarize what has been said. We hope that we answered all the questions. Yes. Yes. Did we answer everything? Good. Thank you. I'm sure we'll have much more. Everything that you said is so powerful and meaningful, and goes along with a lot of Merci things that beaucoup. Tout ce que vous avez fait est tellement fort, tellement imaginatif, tellement dans le sens du thème. Ouais, on apprécie beaucoup tout ce que vous avez fait. Et on est très reconnaissant d'avoir cette opportunité de vous rencontrer dans ce débat. Et je pense que je parle pour tout le monde et peut-être que vous pouvez aussi vous exprimer que vous nous avez vraiment inspiré encore davantage de vraiment connaître l'esprit du Sénégal et des Sénégalais. Et ça, c'est vraiment, on est très gré de pouvoir participer dans ce mouvement, dans les idéologies, dans l'esprit de frappe et de Y'en a marre. Et ce que vous faites pour le pays, c'est vraiment hors de imaginaire. Donc vraiment, merci beaucoup. One piece I missed about what he said. He said that now, where we are, from headquarters is in danger. No, it's important. He never finishes. He said earlier that FRAP, where we are now, their headquarters is in danger because Macky Sall is seeing FRAP headquarters becoming like the National Assembly of the country, where people are coming to expose their situation and their problem. And he said that maybe the next discussion won't happen here, but maybe they will close the house because the landlord is in trouble now. So how could we do to protect that? He said that they will keep going on and on and on and on and on. That's what they have to do. But we never know if tomorrow they will still have access in this house. So because the landlord is in danger, and then he was persecuted, and then he received some strength. They threatened him. So just it was important to say. Okay. No, you don't think so? Non, même si Dolly est sur la Mais merci beaucoup à Thiat. Ñu ngi gërëm Thiat bu baax a baax ci traduction bi et di gërëmaat waa SIT ci liggéey bu am solo bi ñuy def du ñoom ñoo tax sax ma koy wax jamono yi par exemple ñu ngi liggéey ñu waa FRAPP ci xool naka la ñuy amee benn école de formation du FRAPP école de formation militante ça fait ay mois ñu ngi ciy liggéey lu ñu bëgg a sax mooy ci biir mois de mars bi au plus tard avril mu ubbi mais ci biir école de formation militante bi wax ji dafa dem ba ñu ne mais ñun du ñu waruñu jàngalee ci école bi comme ni ñuy jàngalee ci école tubaab bi maanaam école bi ñuy jàngalee Sénégal loolu dama koy wax pour jaajëfal leen féliciter leen encourager leen parce que am na xeetu jàngale boo xam ne baaxul jàngalekat bi ñëw di wax ci waa élève bi mel nii maanaam lekkat boo xam ne dañ ciy dugal benn affaire d'accord ci jàngale bi tamit façon yu mel nii dafa am solo école sénégalaise yi jàngale yi yii tamit ci la bokk d'accord ay ñoom jàng da ngay gis mais ñun munoo toog weer te gisoo ay étudiants Angleterre États-Unis bàyyi ko fu nekk ci àddina bi
naan la dama bëgg numéro téléphone waa Y'en a marre dama bëgg numéro téléphone waa FRAPP ngir d'accord damay def sama mémoire affaire te ñun fii suñu dëkk du Y'en a marre ak FRAPP rek moo tax may wax mais bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi Sénégal am xam-xam boo xam ne mais doo ko jàng ci école te dafa baax nga séddoo ko ak ñi nga xam ne dañuy jàng donc même suñu façon wi ni ñuy jàngalee ci école yi dañ ko war a xoolaat bu baax a baax xam-xam bi ëpp solo nekkul sax ci classe yi nekkul ci livre yi ñu ngi ci ay nit yuy dox ñu ngi ci ay mbootaay yiy dox di def ay yëngu-yëngu bés bu nekk. donc yéen itam waa SIT ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ci comité bi nga am ci Y'en a marre ci FRAPP ci saa yi su jëmmi jamono jotee ngeen ñëw waxtaan ak ñun pour gën a ubbi xelu maanaam élèves yi parce que xam ngeen ne am na lu nekk ci livre yi am na lu nekkul ci livre yi d'accord et que boo buggee xëy na ñoom ñi nekk ci école yi ñu gën a xam àddina bi mu tëddee gën a xam Afrique bi mu tëddee du ci livre yi rek am na ñoo xam ne foog nga dem seeti rek naam foog nga tàllal micro bi Macky Sall mais foog nga tàllal micro bi tamit ki nga xam ne moo woy saay la donc bon week-end à tout le monde jërë ngeen jëf et à très très bientôt j'espère. Voilà et la lutte continue et seule la lutte libère. Voilà. Thank you. Jërëjëf.